Ага. Добрый вечер, дорогие товарищи. Давно у нас не было стримов. Вот уже почти 2,5 месяца мы не выходили на связь. Но сейчас мы решили исправить этот недостаток. И наш сегодняшний стрим будет посвящен общению с нашим иранским товарищем. Do you hear us? Yeah, I can hear you clearly. Alright, so you can say hello to our viewers. Right now there are about 40 people watching us right now. Can you introduce yourself? Hello to all our viewers. Thanks to Polstern for platforming me. I'm Ali Reza, an Iranian Marxist-Leninist, and been a Marxist-Leninist for about half a year now, and I'm here to discuss our history with your viewers. Alright, thank you. Нашего товарища зовут Алиреза. Он марксист-ленинист из Ирана, и он хотел бы сегодня поговорить с нами об истории своей страны, в частности в 20 веке, начиная с движения за Конституцию, продолжая Исламской революцией, и впоследствии мы поговорим немножко о современном положении, как внутреннем, так и внешнем Исламской республики Иран. All right, Alireza, can you tell us what's the plan? What will you begin with? I was planning to start with a history of Iran, then adding to it an analysis of its economic structure right now and historically, and the geopolitics of the region, especially with the recent events. All right, thank you. Итак, как я уже сказал, товарищ Алиреза начнет с начала 20 века, с истории шахского Ирана. Впоследствии мы поговорим об Исламской революции и о современном положении Ирана. All right, so you can begin, so you will start first. You will say everything you want to say in English, and then I will translate everything you said for our Russian-speaking viewers. Okay. So I wanted to start with an analysis of how the left emerged in Iran. It was mainly through the Social Democrats of Russia. The Azerbaijani workers in Iran went to northern Azerbaijan, which was taken by Imperial Russia, to work in the oil fields. And many of them were radicalized because of the horrible working conditions. These comrades joined the Social Democratic Party of Russia, which hadn't split at the time, and the Mensheviks and the Bolsheviks hadn't formed yet. These people in Baku came to create the Social Democratic Party of Persia, which sought to create a constitutional monarchy in Iran. Thus, the constitutional movement in Iran was born, and it was mainly propelled by socialist and social democratic forces. Mm-hmm. All right, so I'll translate and then we move forward. All right? Okay. Итак, он рассказал о том, что социал-демократическое движение тогда еще началось в Азербайджане. Южный Азербайджан, напомню, это часть Ирана, и иранские социал-демократы принимали участие в забастовках в Баку, поскольку царское правительство приглашало их работать на нефтяных месторождениях в Азербайджане. Там они радикализировались, впоследствии сблизились с большевиками, и в Баку была провозглашена социал-демократическая партия Персии, которая ставила своей целью установление конституции и ограничение власти шаха. Вот. Alright, so you can continue.
So from the constitutionalist movement, which was at first completely civil dissent, there came a militant movement from the northern jungles of Iran. These people, which were led by a guy called Mirza Kuchek, and were at first Islamists with ties to socialism, but later on sided with the Bolsheviks and got help from Lenin until the land reform in the areas under their control were resisted by the populace, and Lenin withdrew his support after they withdrew the land reform, calling them revisionists and refusing to help them. And they were extremely powerful at their time. They even held the capital for some time and created the Persian Soviet Socialist Republic, which was supposed to be in alliance with the US newly formed RSFR. And they came to an end when Reza Shah, the soon-to-be new king of Iran, the British control and destroyed their movement, which had been left with little support and economic ability after the Russians left them. Yeah, okay, I'll translate, but actually seems you have some problems with internet because I can barely hear you. Alright, you can try to solve them while I'll translate everything you said for Russian-speaking audience. Итак, продолжая далее по истории, социал-демократическое движение испытывало ряд проблем, и впоследствии получилось так, что когда была введена Конституция и был избран парламент, он встретился с реакцией со стороны Шаха, и при помощи царского правительства, в частности так называемой персидской казачьей бригады, был проведен контрреволюционный переворот, и Шах, в принципе, вернул себе свою абсолютную власть. Вот. Но впоследствии это движение за Конституцию возродилось вновь, правда, оно уже не было таким мощным и шло в менее радикальных формах. Вот. В то же время на севере Ирана, на территории Южного Азербайджана, началось восстание под руководством Мирзы Кучек-хана. Это был руководитель так называемого лесного движения, и это было одно из крупнейших восстаний против центральных персидских властей. Вот, он поднял восстание в 2014 году в лесах Гиляна, это около южного побережья Каспийского моря. Вот, и несмотря на его подавление, опять же, при помощи русских войск, Мирза избегал ареста, а сопротивление отдельных отрядов его сторонников продолжалось. Вот. Впоследствии, с началом Октябрьской революции и гражданской войны, они получили поддержку большевиков. В принципе, они сами примыкали к большевикам и начали получать помощь от Советской России. Там был проведен даже что-то вроде похода, в ходе которого они получали помощь от большевиков, и это вылилось в создание так называемой Персидской Советской Социалистической Республики, которая должна была быть, соответственно, в союзе с Советской Россией. Но тогда начались разногласия уже среди самих восставших. Дело в том, что сам Кучек-хан выступал против аграрных преобразований и стремился сохранить в Гиляне элементы феодализма. Вот. Эти разногласия преодолеть не удалось, и кроме того, к тому времени Советской России пришлось прекратить поддержку этого движения по соглашению с Великобританией. Вот.
All right, you can continue, I think. Okay, so I want to make an introduction of Reza Khan, the soon-to-be king of Iran. He at first started in a Cossack outpost of Russia in Iran. His first commander was a Russian who had ties to the Social Democrats, especially the Bolsheviks, and the British, which didn't want the communist influence to extend to Iran, sought to overthrow the pro-social democrat pro-social democrat officers of Russia in Iran to more easily control the country. So they started with helping a person who had to hold on fight alongside white Russian forces to coup. Reza Khan was the main force behind this small coup d'etat in Kazakh outpost. So he was known for this event mainly at first by the British, and later on came to be from a lonely soldier and to be a high commander of the Cossack forces in the north of Iran, and he led the forces against the revolutionaries, who were supported by Russia at first. And when he completely controlled Iran, at first he turned it into a republic in the midst of war with another guy who I think whose name was Tabatabai as a president for a very short time before creating a new Congress that made him the king, and he established the Pahlavi. So that's all. Yeah? Yeah, for now. Ага, alright. Итак, впоследствии наш товарищ решил рассказать нам про шахское правительство. В это время лидером там является Реза Шах. Это был... Он начинал как рядовой персидской казачьей бригады. Вот, и впоследствии принимал участие в перевороте против, получается, последнего шаха из другой династии, султана Ахмада Шаха, вот, совместно с своим соратником, получается, Сеидом Табатабай. Вот. Итак, вместе с Табатабай Реза Пехлеви устраивает государственный переворот и свергает тогдашнего премьер-министра Персии Силахдара, после чего сам становится премьер-министром. Вот. После вступления в свою должность он начал массовые аресты в провинциях против тех, кто не поддержал соответствующую смену власти. Вот, в первую очередь под это попали иранские коммунисты, в частности, иранская компартия, которая была провозглашена на севере, в Персидской Советской Социалистической Республике. Ее лидеры были вынуждены бежать вскоре после его прихода к власти. Вот. Многие из них отправились в Советский Союз. Вот. Впоследствии некоторые из них станут основателями, продолжательницы дела, получается, иранской компартии. Это уже после Второй мировой войны и с оккупацией Персии войсками союзников. Вот. You can continue. Okay. So before we start this, I think we should discuss the Communist Party of Persia, the first Iranian Communist Party officially, other than the Social Democrats. And this party was formed by Avati Sultanzadeh, an Iranian-born Armenian, and he was basically the founder of this party
That was the left wing of Kuchak Khan's movement, which we talked about earlier when voted by the Russians. He formed his party in Bandar Anzali and continued his activity till the Persian Soviet Socialist Republic was crushed by the forces of Britain led by Reza Shah, and he consequently fled the country to the USSR, where he worked as a member of the party until being executed as a German agent, but was later found to be innocent of the crime. He was extremely critical of Stalin's policy towards Iran, and he was the first to translate many Marxist works into Persian for the first time. Can you write me the name of this communist so that I can translate it? Ага, Султанзаде. Ага, thank you. Итак, собственно, по поводу Компартии Ирана. Как уже было сказано, начиналась она как центр социал-демократического движения. Вот. Получается, марксисты появляются в Иране в конце 19 века. Это было связано с переходом страны к капитализму и быстрым ростом численности рабочего класса. Вот. Сама Компартия была основана в 20 году в провинции Гилян на съезде уже социал-демократической партии, которые, собственно, и приняли решение о переименовании их партии в Иранскую Компартию и о вступлении в Коминтерн. Вот. Формированию партии способствовало также провозглашение Советской Республики. Вот. И их главной задачей ставилось аннулирование англо-иранского договора 19 года, который ставил Иран буквально в кабальные условия, вот, и освобождение Ирана от иностранного господства. Ну, правда, в 2020 году курс партии стал более умеренным. Вот. Коммунисты Ирана принимали участие в национально-освободительном движении, но, как я уже сказал, в результате организованного Реза Пехлеви переворота они оказались втянуты в гражданскую войну, республика пала, а сам шах подверг компартию репрессиям, в результате чего часть руководства покинула страну, вот, и действовала в основном из Советского Союза. Отдельно он рассказал о Ветисе Султанзаде. Это был один из активных деятелей этой коммунистической партии. Вот, выступал за немедленное проведение земельной реформы и в связи с этим выступал против сотрудничества с Кучек-ханом, который, как я напомню, был против подобных реформ. Вот, представлял Персию в Коминтерне, вот, но впоследствии был репрессирован, хоть и потом был реабилитирован. Вот. Он сыграл большую роль в переводе трудов марксизма-ленинизма на соответствующий язык. Вот. Ну и, в принципе, все. Вот. Alright, so we discussed the early period of the Communist Party of Iran. What are we going to speak about next? I think we should cover the era of Reza Shah because it was a really important period for understanding the history of Iran. Mm-hmm. So I think I'll start with that. The first thing Reza Shah did after capture of power was complete political repression, banning all parties, the first of which was the Communist Party, and reading and distributing any Marxist literature was completely outlawed. A law that would remain until the end of the Pahlavi era and repealed for a few years until the Islamic Republic also outlawed communist parties.
And other than that, politically and economically, it's really important how Iran functioned at the time. Iran's biggest foreign trader, the country they traded the most with, was Germany after the start of World War II, and they were extremely tied economically to Nazi Germany. Мгм. And they provided a lot of oil to them, and in return got industrial and infrastructure projects done for them by the Nazis. And they rejected the demands of the British and the Russians to let troops and supplies be transferred through the railway system of the country, which was specifically made by the British to advance troops against Imperial Russia in case they needed to quell their forces. And the other way is important. Окей. Ну хорошо, видимо, наш товарищ все-таки не смог решить свои проблемы с интернетом. Хорошо, я пока буду переводить то, что я успел прослушать, а дальше он, может быть, к нам снова присоединится. Сейчас мы еще переданем его. Итак, дальше у нас идет положение Ирана, собственно, между войнами. Как уже было сказано, был контрреволюционный переворот, в ходе которого в Иране становился режим шаха Резы Пехлеви. Вот. И нужно сказать, что Иран поддерживал хорошие отношения с нацистской Германией. В первую очередь это касалось активного проникновения немецкого капитала. Вот. Иран поставлял нефть. Естественно, в условиях маневренной войны, особенно насыщение немецкой армии машинами, танками, нефть — это очень важный ресурс. И кроме того, с началом боевых действий на Восточном фронте, с началом Великой Отечественной войны, Иран отказался пропускать через свою границу британские поставки. В связи с чем, как мы знаем, была проведена операция «Согласие», и советские и английские войска вынуждены были оккупировать Иран, разделив его на две половины. Вот. Ну, так, хорошо, у нас, как я вижу, товарищ отвалился совсем, поэтому, наверное, будем продолжать стрим так, я не знаю. Миша, как ты думаешь, по поводу чего мы можем поговорить? Возможно, стоит пока что взять перерыв небольшой. Если в течение 5 минут товарищ не подключится, то перенесем на другой раз. Да, хорошо, но я думаю, мы не будем прерываться. Давай, может быть, обсудим какие-то последние новости, которые у нас были. Я уверен, что у нас все-таки есть что обсудить. У тебя есть идеи? Я вижу, тут нам опять предлагают провести дебаты с Союзом марксистов. Да. Ну что, по поводу дебатов мы уже высказывались 2,5 месяца назад, но, наверное, стоит повторить еще раз, что подобные дебаты не принесут никакой пользы. Это наверняка будет какая-нибудь клоунада, и если уж дискутировать с ними так, пожалуйста, у нас был огромный материал с кучей фактов про Союз марксистов. Кстати, пришло время найти его и скинуть ссылку, товарищи. Если кто-то его не прочитал, то советуем это сделать. Сейчас мы его найдем, скинем ссылочку в чатик, и все будет очень хорошо. Да, вот, пожалуйста, критики Союза марксистов. Ссылочка у нас прямо в чате. Да, тем более стоит сказать, что на этот материал они так и не ответили. Кажется, я видел только, что после того, как мы его выпустили, они стали кидать ссылку на свою какую-то статью, которой они отвечали на наш стрим. Учитывая то, что в своем материале мы
указали на ошибки, которые они допустили, собственно, в своей статье, получается, что на нашу критику они так ничего и не ответили. Так что вот, можно еще раз прочитать, сделать соответствующие выводы. Там хорошо разобраны все стороны, которые участвуют в этом самом союзе марксистов. Ну и все, в принципе. Вот, потом что у нас, Миша? У нас коронавирус был. Не то чтобы был, он до сих пор идет. И ходила по интернету какая-то новость про то, что вот, дескать, Китай воспользовался эпидемией коронавируса и вернул себе, значит, капиталы, которые были у английских и американских акционеров, вообще у зарубежных акционеров. Что вот какой хороший Си Цзиньпинь, как он провел там многоходовочку и как он всех западных своих врагов обыграл. Миша, ты можешь что-нибудь сказать? Я могу сказать, что это жуткая конспирология и вообще, это глупая версия, потому что Китай постоянно несет сейчас финансовые, экономические убытки в связи с этим вирусом. Заводы закрыты, сообщение пограничное нарушено, и люди, по сути, сидят запертые в своих домах, они не работают. Проводятся большие крупные меры по борьбе с этим вирусом, строятся госпитали просто с нуля в чистом поле для лечения Sorry for the internet disconnection. Yeah. Вот, отлично. Don't worry. So we stopped on the Anglo-Soviet occupation of Shah Iran. Yeah. I was gonna continue on how he economically changed Iran. But did you translate that part about the invasion and the rest? Can you tell us a bit more about what communists did during this occupation period, especially in Soviet-controlled part of Iran? Okay, so this is a really important point that needs to be addressed. The biggest things happening in this period was the creation of Tudeh, as I said, from those 53 suspected communists, which turned out to be actually communists. And in the Azerbaijan and Kurdistan of Iran, the Republic of Mahabad and southern Azerbaijan asked for autonomy or secession from Iran. And they mainly wanted socialist and Soviet control of the areas, and they were armed by Russia, but the people were actually advocating federalization of Iran for more rights for minority. This can easily be understood by how Reza Shah treated minorities, especially in Azerbaijan and Kurdistan. These people asked to either have complete autonomy, just very little control by the central government, the socialist central government, or being joined with Russian, Soviet Azerbaijan. And there was another thing. Stalin asked for oil rights in the northern parts of Iran, but since the British wanted to keep that oil for future prospects of development, they denied their requests and told the Shah that he had no right to do it. This was Mohammad Reza Shah, by the way, the new Shah. Those are the main things that happened during the period of Soviet occupation. And the main forces resisting the Soviet occupation were the British funded fascists, which were led by people who had actually fought in Nazi Germany and wanted to create
another Nazi party in Iran and give it power. These were the Pan-Iranist Party of Iran, and the other was the National Socialist Party of Iran. All right. So, why do you think this Southern Azerbaijan Republic failed? It was mainly because an ultimatum was issued by the American and British governments that unless Soviet forces got out of the area, they would declare war and not recognize any of the newly created socialist republics in the Eastern Bloc. And therefore, the socialists had nothing, no one to defend them, and they had no arms because all the guns they had came from the Russians. And after a few days that the Russians had left, the army advanced on them from every point, and I've actually talked to people who had experienced this. They killed many people. The communists had to hide, and they would flee the country to the USSR, and it was just basically a massacre. And this was one of the main reasons that Turkish nationalism grew, because the massacres that the new government did to the Kurds at the time were unspeakable. All right. I'll translate this one, and while I'll be translating, you can think what you're going to speak next, and write me names if there will be some, because seems sometimes I hardly understand what names you are saying. It would be useful if you write them in chat, just in case. Alright. Thank you. Итак, наш товарищ вернулся как раз к операции Согласия, и он рассказал о том, что в связи с советско-британской оккупацией Ирана с целью предотвращения захвата Германии нефтяных месторождений и восстановления Южного коридора были освобождены политические заключенные, так как в ходе оккупации шах был свергнут. Вот. Соответственно, были освобождены и активисты Иранской коммунистической партии. И вышедшие из тюрем коммунисты приняли решение о том, что необходимо создать новую марксистско-ленинскую партию, которая бы имела базу среди широких слоев иранского населения. Новая партия получила название Народная партия Ирана, или ТУДЕ. Вот. Создана она была в октябре 1941 года, вот. И ее председателем стал Салиман Эскандери. Параллельно, в связи с оккупацией северных районов советскими войсками, происходил мощный всплеск национально-освободительного движения в Южном Азербайджане. Вот. Была создана Демократическая партия Азербайджана, вот, и была провозглашена, собственно, получается, у нас... Сейчас, одну минутку, как она называлась? Республика Южный Азербайджан. Вот. Там шла агитация в сторону объединения Южного Азербайджана с Азербайджанской Советской Социалистической Республикой. Вот. Но впоследствии от этой идеи пришлось отказаться, так как под давлением США и Британии Советский Союз был вынужден вывести войска из Ирана в 1945 году. Вот. Советские войска, соответственно, были выведены. Вот. И новая республика потерпела крах. Хотя сначала казалось, что все будет хорошо, так как шахское правительство, стремясь усыпить
азербайджанцев и Советский Союз, Шах объявил о том, что он признает автономию иранского Азербайджана, но в то же время начал концентрировать на севере войска. И практически сразу, как только Советский Союз вывел свои войска, было объявлено о вводе войск в Азербайджан, и практически без сопротивления иранцы вступили в столицу Южного Азербайджана Тибриз. Вот, несмотря на то, что правительство республики успело бежать в СССР, там были учинены репрессии против всех коммунистически настроенных людей. Вот. Ну и, собственно, у нас все. Теперь мы переходим к послевоенному этапу истории Ирана. Alright, comrade. So I think that now we should discuss the post-World War II history of Iran. What can you tell us about? The main event in the Pahlavi era post-World War II was the nationalization of oil and the revolution. So I'm gonna first speak about the nationalization of oil and how it panned out, and the coup that followed, then the underground communist activity, and finally the revolution, I should say, because it was hijacked by Islamists rather than fought by them. So there was a democratic front by the National Front and Tudeh, who united against the Islamists and reactionaries and the monarchists to nationalize Iran's oil. This movement at first had the support of some of nationalists who said that Iran should be independent from the British and the Americans, which were the biggest influencers of Iran, Britain especially before the coup. And they, with the help of the Congress, had the rights of the British to Iranian oil completely revoked and created Iran's national oil company instead of the Anglo-Iranian oil company that had been there before. So during this time, the Shah had fled to Italy, since almost all power was in the hands of Mossadegh. And if you look at the Western press at the time, they tried to depict Mossadegh as a ruthless dictator who wouldn't even let his enemies speak. And during this time, the USSR had just lost Comrade Stalin, so they didn't really play a very active part in what came afterwards, since the internal divisions and Khrushchev's coup d'etat against the socialists in the party. And after nationalization of oil, the British contacted Islamists and a group of thugs in the capital of Iran, Tehran, to organize some big protests that weren't really showing how the Iranians felt about what happened there. And they made PR that this was not a popular decision by the government, even though an absolute majority of the Congress that was elected by the people had voted for it. And afterwards, an Iranian commander called Zahedi and another called Sayyid Zia led a bunch of divisions into the capital and kept strategic positions in the city, and captured power and took Mossadegh to the court. And afterwards, many Tudeh members were executed, especially in the military, and many were imprisoned. And Tudeh lost much of its influence
in Iran. This was mainly planned by two American oil tycoons, who convinced President Eisenhower that this was in the interest of the U.S. and they could capitalize on Iran's oil. And after the coup, the Americans had much more share in Iran's oil than the British or the French. And the Dutch also had some share of the oil that was produced in Iran. So that's basically all about Mossadegh and the COP. Yeah, that's all there is about the coup d'etat. Alright, thank you. Итак, дальше у нас одной из важных вех в послевоенной истории Ирана является премьерство Мохаммеда Мосаддыга, который активно занимался реформаторством. Вот, в первую очередь он проводил политику активной вестернизации и деисламизации. Вот, и одним из главных реформ было пересмотр договоренностей с американскими и британскими компаниями, которые получали прибыли от нефтяных месторождений. Вот. Была проведена национализация нефтяной промышленности Ирана, что не понравилось, естественно, западным державам, поэтому в США был разработан план переворота, который был осуществлен в августе 1953 года. Вот. По мнению нашего товарища, пассивное участие в этом Советского Союза было связано в первую очередь со смертью Сталина, вот, и поэтому как бы Советский Союз в это все не вмешивался. Вот. Трудовая партия Ирана, тут, напомню ее название ТУДЕ, в 1951 и 1953 годах легализовал свою деятельность. Вот, сперва она критиковала политику Мосаддыга, но в ходе переворота перешла к его поддержке. Вот, и их военная организация сыграла большую роль в предотвращении первой попытки организовать переворот. Вот, но впоследствии следующая попытка, организованная тоже в августе 1953 года, оказалась успешной, что привело к тому, что после переворота многие члены этой партии подверглись снова репрессиям, и, как и большинство политических организаций Ирана, туда была вынуждена уйти в подполье. Вот, а часть ее активистов эмигрировала. Вот. А теперь мы, наверное, перейдем к уже причинам так называемой Исламской революции и что она собой представляла. Comrade, do you hear us? I can hear you. Yeah, thank you. So I think we will start with Islamic Revolution, and can you tell us about what caused this revolution and what was communists' opinion on these events? First of all, I think the popularized name of Islamic Revolution is a misnomer, since much of the revolution wasn't Islamic, but as much as anti-imperialist and left-wing mostly, because the main forces that created the revolution were communist guerrillas mainly, and agitators from different parties and ideologies. But I think we should first address some of the important parties that emerged after the coup and the extreme repression by the state, and then slowly move on onto how this translated into the revolution in Iran. The most important Communist Party at the time was the Iranian People's Fedayeen guerrillas. These followed the example of Vietnamese and Cuban revolutions against imperialists, and thought, since the Iranian masses didn't trust the intellectuals anymore after what had happened during the coup d'etat, in which
many of Islamists would side with nationalizations later on took the side of the Shah and the British and the imperialists, and they just thought most of Iranian intellectuals must be like this and are not to be trusted. So this group thought the best way to combat this was show that they can sacrifice themselves and show that they don't just want to profit off the struggle of the masses. So this group was created after the merging of two militant communist groups, which had tried organizing in factories and farms and hadn't found much success. Their first mission was the Siakal incident in northern Iran, around the same place that the first Persian Soviet Socialist Republic had been, around Gilan. So it had a historical basis as well, the area in which they did it. The first mission was not really successful, but led to a popularization of these guerrillas, and Marxism became the only ideology that was actually fighting for the people. The Fedayeen of Islam were also a group, but their actions were really limited to killing a few government officials and never really that influential. These people later on killed many police officials, high-ranking government officials, and agents of Savak, the Iranian security ministry, which was the main force in repressions, and did work in the factories as well, because after the missions of the Fedayeen guerrillas, they had gained much popularity among the workers. So following this, they were one of the main forces in the 22nd of Bahman riot, which Khomeini at first disapproved of and wanted a peaceful transition. But the people didn't listen to him. But since the military sided with Khomeini during the riot, he took power after the people had taken out the main components of the government and secured much of the cities around the country for the new revolutionaries. Following this, a group of the Iranian People's Fedayeen guerrillas emerged and created a party officially for the first time that had 500,000 supporters, the biggest communist party in Iran at the time and any time since that I know of, at least. And a group of them decided that the new Islamic government was not actually anti-imperialist and was reactionary and working with imperialists and in their interest. But the majority worked with the government and against their former comrades. And later on, this came to, in their opinions, to be wrong after the repressions and killings of tens of thousands of Iranian communists during the late 1970s and 1980s. As I remember, the highest members of Tudeh were forced to make announcements in which they criticized Marxism-Leninism and praised Islam. This came after the repressions. At first, the Tudeh and Iranian People's Fedayeen guerrillas majority, which had sided with the government, actually praised Islam and criticized some parts of Marxism-Leninism, especially
secularism and anti-theism. It is true that many high-ranking members of Tudeh and Iranian People's Federal guerrillas were tortured into giving these confessions, but the fact remains that they had actually worked with the government before and made some of these statements before being tortured. The main opposition, communist opposition, after the fall of the monarchy were Kumele in Kurdistan and a group in Turkmenistan called Shoei Turkmen. Let me write it. Shoei Turkmen and Iranian People's Federal guerrillas minority. So, Yeah, that's me. Thank you. So how can you describe this revolution in general? Was it That's correct. Islamist or not? I consider it to be a mainly anti-imperialist revolution, and many other communist intellectuals since the repression of communists, the people who had sided with the government as well, thought that the Islamists had hijacked the revolution, and this was largely true because Islamists weren't really as popular as later on they tried to propagandize that they were. And the 98% vote that they cite as a reason for their popularity was actually on whether the Shah regime should come back or a new government should be established. And there's also another thing. The constitution was voted on before it had actually been written. And this was another reason why people were misled. Overall, there were a lot of twisting of facts and doing things that they had plausible deniability and could easily be seen. For example, letting communists at first to take part in parliamentary elections, but disrupting their all their agitation propaganda when they tried to organize and get workers to vote for them, and they raided their newspapers and parties. And why do you think if this revolution was anti-imperialist, and why there was no, for example, uprising of communists like Tudeh was almost totally repressed, like Fidaeans and Kurds, and almost nothing happened? What is the reason of this? Well, first of all, we have to look at the 1977 repressions as well. The communist guerrilla movements, the main one being IPFG, and the Tudeh's remaining followers were extremely suppressed, and many of them killed and imprisoned in the year 1977, which was 2 years before the revolution. And they had many supporters and followers in the country despite extreme repression, but since they couldn't organize because of what the government had done. And I should also mention that the government didn't really repress Islamists that much. They left them to preach their ideology wherever they went and organized parties and party-like organizations as much as they liked, with no restrictions. So this was the reason why, even though the Islamists were much less popular among the populace and workers and peasants, they came to power since they had much more organization, and Tudeh couldn't do much because it had been outlawed for years, and the few supporters it had were killed or imprisoned 2 years before, so they couldn't achieve much during the revolution.
Mm-hmm. Thank you. I'll try to translate everything you said, and then I think we'll move to modern protests in Iran. Okay. Thank you. Итак, у нас речь зашла про революцию 79 года. Стоит отметить, что когда я назвал ее исламской, поскольку, это устоявшийся термин, товарищ проявил, скажем так, несогласие. И по его мнению, революция в основном была направлена против империализма. И несмотря на то, что в ней участвовали широкие массы населения, все-таки было бы несправедливо называть ее только исламской. Он выделял Трудовую партию Ирана, которая постепенно восстанавливалась после репрессий 50-х годов. И даже несмотря на то, что за 2 года до революции, в 1977 году, она в очередной раз попала под репрессии, она все еще представляла собой большую силу. Кроме того, левый фланг оппозиции шаху был представлен организациями фидаинов и так называемых маджахедов иранского народа. Эти организации выступали против шаха и, соответственно, за республику. Я решил поинтересоваться у товарища, как же так получилось тогда, что исламисты в итоге одержали верх, и, на его взгляд, причина этого лежит именно в ослаблении руководства Народной партии в связи с репрессиями за 2 года до революции. И на его взгляд, именно поэтому, несмотря на активное участие в революции 1979 года, впоследствии аятолла Хамейни, который, собственно, пришел к власти в ходе этой революции, обрушил репрессии опять на Народную партию Ирана. Там, собственно, 2 года после этой революции Туде обладала возможностью легальной работы и даже участвовала в парламентских выборах. Однако в 1982 году это сотрудничество закончилось, и государственный аппарат был вычищен от членов этой партии, была закрыта партийная газета, арестовано свыше 5000 членов и сторонников партии. Сама партия в 1983 году уже была официально запрещена. И кроме того, в течение 1984 года высших руководителей заставляли выступать с заявлениями, восхваляющими ислам и критикующими марксизм-ленинизм. И это несмотря на то, что сама эта партия, в отличие от тех же самых фидаинов, не принимала участие в вооруженной борьбе против исламистского режима. И впоследствии репрессии все равно продолжали на нее обрушиваться, и особенно крупная волна казней прошла в 1988 году. Так что впоследствии значительная часть членов этой партии просто покинула Иран, и вплоть до настоящего времени эта партия действует в подполье и в эмиграции. Такие у нас дела. Alright, so I translated the basics around the revolution of 1979, and I think we will move to modern protests in Iran. And what can you tell about these protests in general, and especially on what's left from communist movement since it was repressed in 1980s? Okay, so we have to go to the economic roots of why these protests exist. Many people seem to just focus on sanctions, but that's not really the case. It's not really the case that sanctions are the main reason for our economic depression. And the triggers for our protests weren't even the sanctions, because much of the protests happened long after the sanctions had taken their toll and people hadn't spoken up. But it was because of what the government had done during these times. So the main reason the economic structure of Islam is the way it is right now was the aftermath of what happened in the 1980s, following the
almost complete destruction of the Iranian left and exiling most of the people that remained to Western Europe after the Eastern Bloc was controlled by people such as Brezhnev and Gorbachev that couldn't be trusted anymore as socialists. Therefore, they could do whatever they wanted to the union laws, to the worker laws. For example, there are some interesting things they can show. Working for kids had been outlawed for the first few years of the revolution because of the way both the nationalists and the communists had opposed it. The Islamists had no problem with it. So after the repression of the nationalists, which weren't that big, and the communists, after the purges, they completely revoked many of these laws, one of them being the child worker laws, which sought to help and protect children from being exploited. And some other ones being completely outlawing union work. So there is no way you can have a union legally in Iran, and we have seen more evidence of that with what happened in Haftepe, for example. Many of its leaders were arrested after they went to negotiate with the government, as the government had put it. And many workers were killed, and the sentences they gave were especially long as well. For example, 15 years for having a very minor effect on the creation of a union. And worker laws, worker rights are completely revoked as well. What we had in the early years of the revolution was much more progressive than what we have now. There's basically no minimum pay. There's no need for long-term employment. Anytime a boss wants to fire his employee, he's free to do so. There are no repercussions for him. And many other things that have overall been in favor of the comprador bourgeoisie and the Americans and French and British businessmen, which later on, until a few years ago, worked in Iran and did business. So, following all these, the imperialists profited as much as they could from Iran until the sanctions, and didn't help the development of Iran at all. Therefore, Iranian employment skyrocketed following the sanctions, and the value of our money completely extremely decreased, which was artificially much higher than this because foreign capital in the country was circulating, but the sanctions just removed how dependent Iran's economy is on imperialism. And the protests this year were mainly against the government's increase of gas prices, threefold from 1,000 tomans to 3,000 tomans, which puts extreme pressure on the Iranian working classes, mainly the farmers and the commuters and taxi drivers, which are a big part of the economy. So people were understandably pissed about this and didn't want the price for this to be increased, so they protested. And their protests were completely peaceful until the government started shooting people. Reportedly, at least 1,500 people have been killed in the governments, and this was done in 3 days. So, understandably, this week there's going to be an election, and the government is really trying to get people to vote to show that it still has supporters, but
there's really no support for the government except from a very extreme far right theocratic base and the principalist faction, and even the reformists don't really want the government anymore. They're just trying to profiteer as the liberals that they are, and show themselves as an alternative, even though whenever they come to work, they have continued the economic liberalization of Iran. All right. So, what is the main point of protests of 2019? As you said, it's not basically against sanctions, but against government sanctions. Yeah, as I said, the main reason for our economic disposition is not the sanctions, because if, as the government claimed, and it still does claim that to this day, Iran was an independent economy, it wouldn't be hurt as much following sanctions from the US. For example, look at how Cuba is prospering, even though it has had sanctions on it for decades now from the US. And it's much smaller, and its economy was much less developed than ourselves. The main reason is extreme corruption in the government, and the most recent move, they said they'd increase the price of gas so that they distribute the money to the lower classes, but we all know it wouldn't be true, and experience just shows that many people I know personally that were poor and eligible to get these subsidies from the government didn't get it, but people I know that worked in the government and didn't really have much of an economic problem took much more than they were supposed to. For example, for a four-person family, they took the money of like an 8, or for a 6 or 7-person family, and there was no regulation of that. And we all know how the higher officials live in extreme prosperity and send many of their children to study abroad, and still act like they're on the front line of austerity, living with minimal requirements. For example, the leader himself, whose children and grandchildren study abroad, acts like he lives as simply as Muhammad or Ali, the main leaders of Islam, and known for their austere living. And there's also Soleimani, which was really featured in the headlines recently. The Western left has tended to create a hero out of him, but he was really effective in quelling the protests which happened in the last 2 decades, mainly 1379, 1388, and the last 2 years, which translates to 2009, 2018, and 2019. Mm-hmm. And what can you tell about the communists? Do they take part in these protests? And if they do, then is it big or small? There are some communists in labor movements which are completely legal, as they said, for example, the Haftapa protests, in which the union leaders were communists themselves, but were later on sentenced, given long sentences. And this is just an example of repression of communism in Iran. But the main parties that are actually a little bit active in Iran are the Communist Party of Iran and Khomeini, both of them in Iranian Kurdistan. But outside that, any Communist Party work
completely repressed, and doing any organization politically outside the norms of the Islamist governments is outlawed. All right, thank you. I'm asking because when this Iranian general got killed, a lot of, for example, in people in Russia started to say they have solidarity with Iran because they think Iran is good because the United States are against Iran, and that's why they support reactionaries in Iran. And we think it's not good because anyways, even if the United States suppress Iran, it's still fighting between capitalists. You're completely correct on that line. This was also a mistake that the majority of Iranian communists made after the revolution, which they later sowed the seeds of. As I said, the Tudeh, for example, worked with the Iranian government against militant communists and was later completely repressed, and many of its members and leaders were killed. So it's not really a new thing for us, for people to call the Islamic Republic anti-imperialist. We've just seen how, in the long run, it's not true. They, after the purge, for example, the names of Tudeh members was given to Iran's intelligence ministry by the MI6, and following the liberalization of the economy, the French especially had a much easier time managing the oil resources in Iran, and nowadays the Putin government and the Chinese exploit our reserves for extremely little pay, and it's just hurting both our people and resources and ecology. It's all bad all the way for us, and the only reason at first Khomeini used the anti-imperialist and anti-American rhetoric was his popularity. As I said, the revolution was mainly an anti-imperialist movement rather than an Islamist movement, unlike what the government usually says. Yeah, thank you. It's very nice to hear from you that you stand against all kinds of capitalism, because nowadays sometimes it's very difficult to prove that not only the United States but also both Russian Federation and PRC are imperialists, that they have their own imperialist interests, and especially in Iran, and of course they are supporting the Iranian government with weapons, with the money, not just because they want to be against the United States, but also because they actually want to take their place. And well, sometimes I see just ridiculous messages about that it's good when everyone is against the United States, because those guys think that if they deal with the United States, then we will have everything good and freedom and democracy and something. But in reality, I think it's just about China replacing the modern United States, and nothing will change. Just they will just exploit all of us, maybe even harder, but under red banner, and it's even worse than being exploited under capitalist flag. Completely agree with you. For example, it's really funny how when I interact with some Western communists that support the PRC and the Chinese Communist Party nowadays, when I bring up how they treat the people working under them in my province, especially
that I have had direct experience with, and how they exploit our resources and ruin our ecology. They just tend to call me CIA agents, even though I've had direct impressions and experience with this. And they defend the BRI, even though it's just a way for China to extend its power to most of the Middle East, Asian, West Asia, and North Africa. Sorry. All right, so I think I'll translate everything you said. Well, almost everything, because There were lots here. yeah, don't worry. And I think after that we'll come slowly to conclusion. Well, all right, you can think about what can you say. Итак, мы поговорили о современном положении Ирана, в частности о тех протестах, которые имели место быть вот, в конце прошлого года и вот в начале нынешнего, особенно в связи с убийством иранского генерала и соответствующей реакцией как со стороны иранского правительства, так и со стороны Соединенных Штатов, России и Китая. На взгляд нашего товарища, эти протесты связаны даже не столько с санкциями против Ирана, а скорее в связи с антинародной политикой самого правительства, которое всячески урезает всевозможные социальные льготы и притесняет сторонников оппозиционных сил. И по его мнению, коммунисты принимают достаточно большое участие в этих протестах, поскольку они находятся в профсоюзных организациях, но, опять же, они не могут действовать в открытую. Это связано с репрессиями против коммунистов, которые, как я уже упоминал, проводились исламским правительством со времен революции. Буквально вот через 3 года члены партии Туде были вычищены из государственного аппарата, и практически вся партия была разгромлена. Вот. Также, по мнению нашего товарища, здесь нет смысла поддерживать какую-либо из этих сторон, поскольку все они являются капиталистами, и лучше от победы кого-то, одного из них, никому не станет. Вот. Я согласился с его точкой зрения, тем более, что мы говорили об этом и в наших статьях. В частности, кажется, насколько я помню, был материал у нас по Ирану, как раз когда этого генерала убили. Вот. И также это честно соприкасается с нашей точкой зрения по Китаю, потому что, ладно, еще здесь, но среди зарубежных коммунистов очень часто можно встретить людей, которые действительно неиронично поддерживают КНР, только потому что вот есть Соединенные Штаты, и они вот плохие. И на их взгляд, ради этого можно даже закрыть глаза на то, что вот Китай проводит буквально империалистическую политику, имеет свои империалистические интересы и активно проводит экономическую экспансию в тот же Иран. То есть все вот эти вот споры вокруг Ирана, поставки оружия, экономическая экспансия, они не просто от того, что вот там добрые Путин и Си Цзиньпинь решили противостоять Трампу, а скорее от того, что каждая из этих сторон имеет свои определенные экономические интересы в Иране и старается перехватить их у своих конкурентов. И как пример он привел то, что, например, вот это вот как бы противоборство между Ираном и западными державами не помешало британской разведке выдать членов Народной партии Ирана иранскому правительству, раскрыть их местоположение. Вот, я считаю, что эта позиция хорошая и хорошо поможет как нашим товарищам здесь, так и за рубежом в их борьбе против империализма всех сортов, а не только американского. Вот. Ну и, наверное, в заключение я хочу спросить, что же товарищ хочет пожелать нам, может быть, русским коммунистам, может быть, у него есть какие-то вопросы к нам. Вот. Well, comrade Alireza, we'll slowly come into conclusion, and I want to know
what can you wish for us, Russian communists, and maybe for communists from other countries? What do you want us to think about modern Iran? Maybe you have anything else to say? The main thing I wanted to address was, as people in the imperial and the emerging imperialist powers in Russia specifically, the only thing you can do is work against what your governments are doing against their countries. But always remember that you should not support fascists such as those in the Iranian Islamic Republic. And consider that whatever the nature of Islamic Republic nature might be, is the people that suffer under its control, and imperialism will hurt our people, whether it's done under a red banner, a Russian, or an American banner. So I want people to know that their main fight in the West and Russia is to fight against imperialism of their own countries. But if they ever succeed in recreating the USSR, which would be a dream come true for socialists all over the world, not just Russia, they should just support the Iranian proletariat against their fascist overlords. And I think we should move on to the question right now. All right, thank you. I think you're right, because we here in Polish Storm struggle to fight against all kinds of opportunism, revisionisms. We struggle against fascism. We want Russian proletariat to have objective view on economic and political relations between modern countries, especially on Iranian conflict. We say that in this conflict there is no meaning in supporting either United States or Iran, just because it's a fight of one imperialist against another, because Islamists in Iran suppress communist and a trade union movement. They do nothing good, and those who support Russian government and Iranian government are supporting simply one capitalist against another. So it means they just help one capitalist to exploit people. Yeah, correct. For example, the Party for Socialism and Liberation in the US just repeated the Iranian state's lies and things like the death of Soleimani and his actions, or the protests. They just completely repeated whatever the government had said, with no regards to what actual Iranians experienced. I just hope we don't fall into that kind of trap, but we should also be vigilant against our own country's imperialism. Same way we in Iran against Islamists, imperialism, Russians and Americans and all other communists should fight against their own government's imperialism. Thank you, comrade. I hope such views will soon be absorbed by other communists. I hope that they will understand that it's not right that they support China or even Russia or Iran, and I hope that all the peoples of the world will fight against their capitalist government, and in the brightest future we will have no conflicts between Iran, United States, China, Russia, but only friendship of Russian, Chinese, American, Iranian proletariat and proletarians of all other countries. Me too, comrade. Alright, so I'll translate, and then I think we will
start to finish streaming. Yeah. Okay. Итак, да. Наш товарищ хотел бы пожелать нам, русским коммунистам, бороться против империализма как нашей страны, нашего правительства, так и правительств других стран. На его взгляд, борьба с капиталистами каждой страны — это дело в первую очередь рук рабочих самих этих стран. И естественно, что в борьбе между капиталистами двух государств нет смысла поддерживать того или иного. Тем более, что правительство Ирана использует зачастую фашистские методы. И естественно, что ни победа Соединенных Штатов, ни победа Ирана здесь не принесут в итоге никакой пользы рабочему классу. Вот. И он искренне надеется, что в будущем, может быть, у нас будет новый Советский Союз, и тогда уже не будет никакой войны между странами, а будет только дружба между пролетариями этих самых стран. Я согласился с ним и выразил уверенность в том, что коммунисты, как наши, так и других стран, все-таки усвоят эти, несомненно, правильные, прогрессивные взгляды на то, что сейчас нет разницы между капиталистами, нужно бить их всех вместе и, в первую очередь, конечно, бороться против капиталистов своих стран. А то некоторые думают, что вот у нас буржуазия прогрессивная, вот остальные плохие, поэтому все-таки хорошо бы поддерживать своих буржуев. Конечно, это не так. Ну и я надеюсь, что на этой хорошей ноте мы, наверное, будем закругляться. Вот. Well, comrade, I hope you enjoyed this conversation, as our stream is moving to finish. Maybe if you have anything else to say, you can say. Otherwise, I'll switch to the outro music, and that's all. If you want, you can say goodbye to our viewers. Well, what? You can... All right, you first. I couldn't hear you properly. I wanted you to repeat. You can say anything you want. Comment. Okay. I just wanted to say we Iranians, communists, have solidarity with Russian communists, and with your help, it was that the communist movement in Iran was established, and even though there had been some hiccups, Iranian and Russian communists have always been united, and I hope this unity becomes stronger in the future, and we can actually use it to restore the USSR and the Persian Soviet Socialist Republic. And thanks for watching. Yeah, thank you, comrade. I think the same thing, and I hope that both Russian and Iranian communists will soon have one great socialist state, struggling against all sorts of capitalism and finally achieving victory for the working class. Yeah. Итак, он еще сказал, что иранские коммунисты всегда были тесно связаны с российским коммунистическим движением, и он надеется, что в будущем наши связи будут только сильнее. Может быть, это будет в новом Советском Союзе. Вот. Ну и естественно, что он попросил сказать спасибо за то, что вы все сегодня пришли к нам его послушать. Вот. Ну и, наверное, товарищи, мы все будем закругляться. Вот. Миша, может быть, ты что-нибудь скажешь? Хочу сказать товарищу Али Реза спасибо, что пришел, спасибо, что пришли наши зрители. Всем всего доброго, до новых встреч. Да, товарищи, наверное, будем закругляться. Тут, конечно, был комментик из чата, что мы мало общаемся со зрителями. Но, товарищи, я бы очень хотел, чтобы вы нас поняли, в первую очередь меня. Дело в том, что качество связи у товарища не самое лучшее, и мне действительно было очень трудно сидеть и разбирать то, что он говорил. Я, конечно, старался в основном передать то, о чем он говорил, но вы сами могли убедиться, что при таком качестве это делать крайне проблематично, особенно для меня, так как английский — это не мой родной язык.
Я, конечно, стараюсь, но все-таки. Вот. Может быть, мы поговорим на эту тему в следующий раз, тем более, что, как вы могли убедиться, взгляды товарища прочные, можно сказать, правильные, и у меня есть уверенность, что мы увидим его и на наших будущих стримах. Может быть, тогда у него будет и микрофон получше, и поговорим мы побольше и на самые различные темы. Вот. Ну и все, наверное, так что мы будем закругляться. Вот большое вам спасибо, что вы сегодня пришли на наш стрим. Подписывайтесь, ставьте лайк. Вот. Тема, может быть, конечно, была не самая интересная, но это все-таки наш первый стрим за 2,5 месяца. Я надеюсь, что в дальнейшем мы снова возобновим нашу традицию проводить стримы каждую неделю, так что вы будете слышать нас почаще. Еще раз повторяюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если вы все еще этого не сделали. До скорых встреч. Пока-пока.